ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು BA 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಯಾವ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. It will normally be impractical to study the whole population. For example, when doing a questionnaire survey, sampling is a method that allows researchers to infer information about a population based on results from a subset of the population without having to investigate every individual. Reducing the number of individuals in the study reduces the cost and workload and make it easier to obtain high quality information, but this has to be balanced against having a large enough sample size with enough power to detect a true association. If a sample is to be used by whatever method it is chosen, it is important that the individuals selected are representative of the whole population. This may involve specifically targeting hard to reach groups. For example, if the electoral roll for a town was used to identify participants, some people such as the homeless would not be registered and therefore excluded from the study by default. There are several different sampling techniques available and they can be subdivided into two groups. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. In this way, all eligible individuals have a chance of being chosen for the sample and you will be more able to generalize the results for your study. Probability sampling methods tend to be more time consuming and expensive than non-probability sampling. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ you do not start with a complete sampling frame, so some individuals have no chance of being selected. Consequently, you cannot estimate the effect of sampling error and there is a significant risk of ending up with a non-representative sample which produces non-generalized results. However, non-probability sampling methods tend to be cheaper and more convenient and they are useful for exploratory research and hypothesis generation. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. One way of obtaining a random sample is to give each individual in a population a number and then use a table of random numbers to decide which individual is to include. Second one is systematic sampling. Individuals are selected at regular intervals from the sampling frame. The intervals are chosen to ensure an adequate sample size. The third one is stratified sampling.
In this method, the population is first divided into subgroups or strata who all share a similar characteristic. It is used when we might reasonably expect the measurement of interest to vary between the different subgroups, and we want to ensure representation from all subgroups. Next one is cluster sampling. In a clustered sample, subgroups of the population are used as the sampling unit. Rather than individuals, the population is divided into subgroups known as clusters, which are randomly selected to be included in the study. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ sampling is the perhaps the easiest method of sampling because participants are selected based on availability and willingness to take part. Useful results can be obtained, but the results are prone to significant bias because those who volunteer to take part may be different from those who choose not to, and the sample may not be representative of other characteristics such as age or sex. Note, volunteer bias is a risk of all non-probability sampling methods. The next one is quota sampling. This method of sampling is often used by market researchers. Interviewers are given a quota of subjects of a specified type to attempt to recruit. For example, an interviewer might be told to go out and select 20 adult men, 20 adult women, 10 teenage girls and 10 teenage boys so that they could interview them about their television viewing. Ideally, the quotas chosen would proportionally represent the characteristics of the underlying population. The next one is judgment or purposive sampling, also known as selective or subjective sampling. This technique relies on the judgment of the researcher when choosing who to ask to participate. Researchers may implicitly thus choose a representative sample to suit their needs or specifically approach individuals with certain characteristics. This approach is often used by the media when canvassing the public for opinions and in qualitative research. Next one is snowball sampling. This method is commonly used in social sciences when investigating hard to reach groups. Existing subjects are asked to nominate further subjects known to them, so the sample increases in size like a rolling snowball. For example, when carrying out a survey of risk behaviors among interviewers, drug users, participants may be asked to nominate other users to be interviewed. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗತ್ತೆ.